Hi, welcome back to EnglishTeacher.lk. and the මොනවද මේ? මේවට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී articles කියලා කියන්නේ. There are three types of articles. A and an are indefinite articles. The is a definite article. And කියලා කියන්නේ indefinite articles. The කියලා කියන්නේ definite article එකක්. A or an is used only with countable singular nouns. A bag, a boy, a girl, a cat, a dog, an actor, an egg, an insect, an orange, an umbrella. එතකොට හරි and හරි දාන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒක වචන නාම පදත් එක්ක. We don't use a and an before uncountable or plural nouns. Honey, milk, and oil, and oranges, bags. එතකොට ගණන් කරන්න බැරි බහුවචන නාම පදත් එක්ක අපි හරි and හරි දාන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න බෑනේ honey, milk, and oil. ඒ වගේම and oranges එහෙම කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් හරි and හරි අපි ගණන් කරන්න බැරි බහුවචන නාම පදත් එක්ක භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ words list එකේ a bag, a cat, a dog. ඊගාවට බලන්න මෙන්න මේ වචන set එක දිහා. An actor, an egg, an insect, an orange, an umbrella. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වචන set එකේ A, E, I, O, U කියන vowel sounds වලින් පටන් ගන්න words වලට ඉස්සරහා තමයි an කියන article එක use වෙලා තියෙන්නේ. An is used before the words beginning with vowel sounds. A, E, I, O, U. එතකොට A, E, I, O, U කියන vowel sound එකකින් පටන් ගන්න word එකක් ඉස්සරහා අපි an කියන article එක භාවිත කරන්න ඕනේ. A is used before the words beginning with consonant sounds. එතකොට use කරන්නේ අපි consonant sound එකකින් පටන් ගන්න word එකක් ඉස්සරහා. A bag, a dog, a cat, a pencil. මෙන්න මේ වගේ B, C, D, F, G ඔන්න ඔය වගේ consonant sound එකකින් පටන් ගන්න word එකක් ඉස්සරහා අපි භාවිත කරන්නේ කියන article එක. We use the in front of all nouns to describe something or someone specific or unique. The sky, the earth, the moon, the stars. I wish to describe the different uses of the from another video. Okay then, goodbye everyone. Have a nice day. Subscribe to EnglishTeacher.lk and like, comment, share. I'm Supani teacher from EnglishTeacher.lk.